Care Academy Trichy launches coaching classes for plus 1, plus 2, NEET and JEE. For details, visit carechemistry.com. India Superbrain, 4 weeks, 4 technologies, 5 certification course. Cash prize up to 9 lakhs. I think when I met him, he was, as per my perception of him before I met him. So I think he's someone I think maybe I appear to be a good dancer because of practice, and dancing with Arjun definitely practiced a lot. ஒரு குச்சி ஒரு குல்ஃபி என்னமா ஆடுறீங்க டான்ஸ். I really liked the movements quite a bit. I think I was really enjoying myself a lot. இப்போ நீங்க இன்விசிபிள் ஆயிட்டீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், நீங்க எங்க போக விரும்புவீங்க? கலை 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 இப்போ என்னதான் வேணும் உனக்கு? நீதான் வேணும். கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா? Is your leg paining? Because you are running in my mind, no? Continuously. So தொன்று தொட்ட தமிழ் மக்கள் அனைவருக்கும் இந்த விஜய் நிக்கியின் அன்பான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். இன்னைக்கு மறுபடியும் ஒரு ஏஞ்சல் கூட தான் இன்னைக்கு நான் வந்துட்டு இன்ட்ராக்ட் பண்ண போறேன். கேத்ரின் தெரேசா அவங்க கூட தான் இன்னைக்கு நான் இன்ட்ராக்ட் பண்ண போறேன். வெல்கம் டு மை ஷோ கேத்ரின். எப்படி இருக்கீங்க? ஒன்ஸ் அகைன். நல்லா இருக்கீங்க. How are you? Yeah, I am fine. So how is life going? How is quarantine? வீட்ல தான் இருக்கீங்களா? சேஃபா இருக்கீங்களா? I've been at home for such a long time. So what do you feel like about this situation about a lockdown? Well, I don't know. I mean, I guess at that point of time when the lockdown was announced, it was probably the only solution that our government thought would work for us, to sort of restrain the spread of the virus. Okay. And this in this quarantine, no, there are no shoots. How are you spending your time isolated? I've been catching up on my reading. I've been spending a lot of time with my dogs. And வந்துட்டு people and your fansக்கு என்ன இந்த டைம்ல வந்துட்டு என்ன மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணனும் நீங்க நினைக்கிறீங்க? இந்த டைம் இவங்க இப்படி எல்லாம் யூட்டிலைஸ் பண்ணனும் அப்படினு நீங்க எதை கோட் பண்ணுவீங்க? I think people should really focus on that. Just try and focus on being as happy as possible given the circumstances. That number one. And then number two, a lot of people, I mean, we're capable of so much, there are so many things, like even our hobbies that sometimes because of our work and life in general, we just don't get the opportunity to develop it or develop those, talents. So I think maybe this would be a good time for people. I think so. Okay, so now we are just going to play a rapid fire segment. Okay, இது rapid-ஆ இருக்க போகுது. Ready? Okay, let's go. Okay, yeah. So what is the first thing you notice about someone when you first meet? I think the face, the eyes, the smile, something like that, yeah. Okay, when VJ இப்போ நிக்கி வந்துட்டான் அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் அவங்க கிட்ட இருந்து என்ன நோட்டீஸ் பண்ணுவீங்க? Your smile. Seriously. Okay, for me my smile, Nice. Okay. உங்களை பயப்படுத்துறேன்னு நினைக்கிறேன். Okay, what is one thing you are most afraid of? I think the unknown, like stuff that I don't know. Okay, how do you start your day? I start my day with a glass of water, and I've been very, very focused lately on being very grateful for another day. Okay. Describe yourself in 3 words. உங்களை பத்தி நீங்க describe பண்ணனும்னா இந்த 3 வார்த்தையில என்னெல்லாம் describe பண்ணுவீங்க? Persevering, confident, hardworking. Very good. You describe in 3 words. About myself. Yeah, hardworking, positivity, entertain people. Very sweet. Thank you so much. Okay. Where would you go if you were invisible? இப்போ நீங்க invisible ஆயிட்டீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்களேன், நீங்க எங்க போக விரும்புவீங்க? Okay, I don't know why I'm thinking this, but I'm thinking the White House. Okay. You have a particular reason? I probably just like to see how Trump operates. Yeah.
That is a weird answer. Okay. Your favorite beverage? Soda or Sprite. Soda or Sprite? I'm trying to stay away from sugar than soda, and if I'm okay with a little sugar here and there, then Sprite. ஓகே நைஸ் நைஸ் நைஸ். ஒரு இரிட்டேட்டிங் கேரக்டர் ஆஃப் யோர்ஸ், இது எனக்கு வந்துட்டு சுத்தமாக எனக்கு பிடிக்கவே பிடிக்காது அப்படின்னா நீங்கள் எதை சொல்லுவீங்க? ஒன் இரிட்டேட்டிங் ஹேபிட் ஆஃப் யோர்ஸ். So I don't know, if it irritates other people, but it's just something that I don't really like about myself. I'm trying to get past it or work on it or whatever. I just, I think I tend to procrastinate a little, in the sense that I, put things off, things that are not really important. If I don't, if it's not just, extremely important, I just sort of delay it. I know I have to do it, but I'm like, I'll do it later. I'll do that later. வாட் யூ crave eating at night? எந்திரிச்சு இது சாப்பிட்ணும் அப்படின்ட்டு நைட்டில் தோன்ற ஒரு ஃபுட் என்ன? Popcorn, cookies. ஒன் திங் அப்சல்யூட்லி யூ ஹேட் டூயிங் ஆன் மூவி செட். இந்த ஒரு விஷயம் எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்கவே பிடிக்காது, ஆன் மூவி செட்டில் இது பண்ணால் எனக்கு சுத்தமாக பிடிக்காதுன்னா என்ன? Unnecessarily wasting time. சூப்பர். நெக்ஸ்ட் லைஃப் எனக்கு வந்துட்டு இதுவாக இருக்கணும், இப்படி நான் வந்துட்டு பிறக்கணும் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா நெக்ஸ்ட் லைஃப் என்னவா பிறக்க ஆசை? In my next life, I don't know. I think whatever God wants me to be. Who looks best shirtless in Tamil actors? Surya. Unforgettable pickup line used on you. Oh man, like, see, to be honest, I don't know. I don't think anything's been great or unforgettable. I think a lot of cheesy lines. Okay. Is your leg paining? Because you are running in my mind, no? Continuously. So, I'll Number drink one, some water. number one on the cheesy list. See, these are the kind of lines that I get. So, Okay. I'll move it on to next question. Extreme. Catherine, there is something in your eyes. Like, is that a spark? Yes! oh my God. Every time. One pickup line and I'm using to every heroines continuously. எப்போ செருப்படி வாங்க போறேன்னு தெரியல. You wait. Let's meet again. You just wait. We'll meet again soon. One thing in your bucket list right now. To get back to work or to go on a holiday. One of the two. One interesting thing in your wallet. I want cash, money. Obviously. Yeah, what else will be there? That's the most interesting thing, na? To keep in your... Correct. வெரி குட்ங்க. என் வாலெட்டு நான் எடுத்து பார்க்குறேன்னு 10 பைசா இல்லை. கூகுள் பேல கொஞ்சம் அமுச்சு விட்டீங்கன்னா நான் வந்துட்டு என் வாலெட்டில் நானும் போட்டு வச்சிருப்பேன். There is no haters for மெட்ராஸ் கலையரசி. இதுவரை வந்துட்டு நீங்களும் அந்த படம் வந்துட்டு பார்த்துருப்பீங்க, தமிழில் உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் படம். அண்ட் அதில் உங்களுக்கு வந்துட்டு எந்த ஒரு நெகட்டிவாகவும் இல்லைன்னா வந்துட்டு அந்த ரோலுக்காக வந்துட்டு உங்களை எதுவுமே ஒரு பாயிண்ட் கூட வந்துட்டு இதாக இல்லை. பிகாஸ் வந்துட்டு அவ்வளோ அழகாக இருந்திருக்கும் உங்ககிட்ட வந்துட்டு அந்த ரெஸ்பான்ஸ் டுவர்ட்ஸ் மெட்ராஸ் படம் இப்போ வர இருக்கு இல்லையா? ஸோ ஹவு மச் டிட் யூ என்ஜாய் டூயிங் தட் ஃபிலிம்? I mean, it's such a special film, right? More so for me because that was my very first film in Tamil, and I had to I prepared for it so much. We had a workshop, and I was nervous a lot because I couldn't understand Tamil. I couldn't speak any Tamil, and the character, demanded a lot of work from my end. So I really was very, when we finally started shooting, and because of all the prep and all of the homework that I did, I was so in character, and I think I was just very emotionally bonded to Kalairasi, and I think that was so important because there's so many strong emotions in the film, and I think I was really feeling all of them as we were shooting. So it was very genuine. Like, from me, it was a very genuine a performance. So I was very happy when people, I mean, the kind of reception that Madras got and Kalai Rasi got, I think it was
It was very nice. And அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் நிறைய ரெஸ்பான்ஸ் ஆகட்டும், அந்த ஒரு டைலாக் பர்டிகுலர் டைலாக் வந்துட்டு அந்த படத்தில் வந்துட்டு உங்களை நிறைய பேர் வந்துட்டு இதை உங்களை பார்க்குறவங்கலாம் தே ஆர் டெல்லிங் யூ டு சே தட் டைலாக். ஸோ எங்களுக்காக அந்த ஒரு பர்டிகுலர் டைலாக் எங்களுக்காக சொல்ல முடியுமா? but then you have to ask me the question, no? How will I just say this to you? Like, how will I just say it? You have to ask, na? கலை, 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 இப்போ என்னதான் வேணும் உனக்கு? நீ தான் வேணும். கல்யாணம் பண்ணிக்கிறியா? அப்போ வா வண்டியில் ஏறி உட்காரு. ஓகே. ஸோ அதே மாதிரி உங்களோட இன்னொரு படம் தேட்டரில் உட்காந்து வேறு லெவலில் வந்துட்டு ஆடியன்ஸை சிரித்து அதோட ரெஸ்பான்ஸும் உங்களுக்கு வந்துட்டு தெரிஞ்சிருக்கும், கலகலப்பு 2. ஸோ அந்த படத்தில் வந்துட்டு ஒர்க் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எப்படி இருந்தது? பிகாஸ் இப்போ சொல்லும் போதே உங்களுக்கு சிரிப்பு வருது இல்லையா? ஸோ அந்த படத்தோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஸோ டெல் அஸ் அபவுட் தட். Oh my gosh. Well, I don't know. I think, the whole experience of shooting that film is as funny as the film itself. I mean, just imagine you have Sundar C sir on set, you have Jeeva on set, and, I think he has a really good sense of humor. He's very funny. And then you have Shiva and Yogi. And just imagine, like, oh my gosh, it was a riot. It was a real riot. I think it was so much of fun. One of the most laid back, one of the most fun experiences I've had on set, for sure. அண்ட் இந்த படத்தில் இன்னொரு வேற லெவலில் எல்லாருமே பார்த்து பார்த்து ரசித்த ஒரு பாட்டு வந்துட்டு ஒரு குச்சி ஒரு குல்ஃபி. என்னமா ஆடுறீங்க டான்ஸு, எப்பா இது சொல்லி ஆகணும். அந்த நளினம் ஆகட்டும், ஒரு ஸ்டெப் ஆகட்டும், வேற லெவலில் யூஆர் கிரேட் டான்ஸர். ஸோ டெல் அஸ் அபவுட் தட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், பிகாஸ் எல்லாருமே அதில் இன்வால்வ்டு இல்லையா அந்த பர்டிகுலர் டான்ஸில்? We didn't have any rehearsal, so everything was just, I picked up everything like on the spot. And it was Brinda Master, Okay. she just, I really love the way she composes stuff. And I really liked the movements quite a bit. I think I was really enjoying myself a lot, while we were shooting that song, while I was doing those movements. So yeah, I think I see the song now, and it's nice. It's come out pretty well. ஓகே ஓகே, ஸோ நைஸ். அண்ட் சுந்தரி சி சார் கூட வந்துட்டு மறுபடியும் ஒரு படம் நீங்கள் வந்துட்டு பண்ணுறீங்க, வந்தா ராஜாவாக தான் வருவேன். ஸோ வாட் டைப் ஆஃப் டேரக்டர், ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு ஆஸ்க் யூ, எல்லா ஹீரோயின்ஸ் அவங்களோட ஹீரோயின்ஸ்க்கெல்லாம் வந்துட்டு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ உங்களை பொறுத்தவரை உங்களோட பெர்ஸ்பெக்டிவில் வாட் கைண்ட் ஆஃப் டேரக்டர் இஸ் சுந்தரி சி சார்? He shoots really fast. He really likes to keep his actors very, very comfortable. I think that's like a big priority for him. So he's like, doesn't like to really, like ask them to come very early, or he doesn't like to keep them beyond a certain hour. He makes sure that, they are rested. And basically he just keeps everybody very, very comfortable. I think it was a good experience working with Sundar Sita both times. What was your perception about STR before and after meeting him? I don't think there's much of a difference in the way I perceive STR before and after meeting. I think when I met him, he was, as per my perception of him before I met him. So I think he's someone who doesn't really have much of a facade, or, he's not very fake. He's very on your face, very straightforward. So yeah, it's been pretty much the same before and after meeting him. ஓகே, நைஸ் நைஸ். அண்ட் வந்துட்டு இன்னொரு படம் வந்துட்டு நிறைய மிக்ஸ்ட் ரிவ்யூஸாக இருந்த ஒரு படம் வந்துட்டு வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் லவ்வர். ஸோ அதிலும் நீங்கள் வந்துட்டு ஆக்ட் பண்ணது, இட் இஸ் லைக் யூட் ஹவ் காட் மெனி மிக்ஸ்ட் ரிவ்யூஸ் ஆன் தட். ஸோ உங்களுக்கு வந்துட்டு ஒர்க்கிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வித் விஜய் தேவர்கொண்டன், அண்ட் டெல் அஸ் அபவுட் தட், எப்படி இருந்தது அந்த படத்தில் வந்துட்டு நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது? My portion were shot, in and around Kottagudam, and it was very centered around the coal mines. So that was new. And as far as working with Vijay and the team is concerned, I think it was a very good team. I think very technically sound. And Vijay as an actor, he had to pull off about 2 or 3 real variations, as the film progressed. And I think he did a good job. My favorite part of his performance would definitely be the portion in the coal mines. I think he was really good.
ஓகே. எனி பர்ட்டிகுலர் ரீசன் இருக்கா? இந்த மூவி வந்துட்டு நான் சைன் பண்ணதுக்கு ஏதாச்சும் ஒரு இது ஹிட் ஆகும் இல்லையா? எஸ் ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டூ திஸ் மூவி அப்படின்ட்டு பர்சனலி நம்மளுக்கு வந்துட்டு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும், நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஹிட் ஆகும். தோ தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் மிக்ஸ்ட் ரிவ்யூஸ் வந்துட்டு அதில் இருந்தாலும் எனக்கு வந்துட்டு இது பிடிச்சிருந்தது. பர்சனலி ஐ லைக் இட். நான் அதை இன்வால்வ் பண்ணி தான் நான் பண்ணேன் அப்படின்ட்டு என்ன ஒரு ரீசனுக்காக இந்த மூவி சைன் பண்ணது? Kranti, the director, Kranti Madhav, narrated the script to me in 2018, about eight months before we started shooting. And when he narrated the script to me, I told him, and he told me about this part, this character that he wanted. So I listened to the film, to the script, and I was like, I liked the film, as a whole. When Kranti narrated it to me, I thought it was quite interesting. I thought if it is executed right, it could be a good watch, is what I felt. I also politely declined and told Kranti that the character is nothing that I've not done before. This is stuff that I've done before. It's like nothing new. And as I've told you, and I keep mentioning this a lot, to do different things in different films, or at least stuff, yeah, basically just variations, and not doing the same thing over and over again. So I did tell this to Kranti, and he was like, no, it'll be good, you do it. And I'm like, we'll talk about it later. So time went by, and then finally, when he was going on the floor, he was like, listen, you have to do this, and I'm like, but I'm not, I don't know, it's not all that exciting for me. And he was like, no, trust me, it will be, please, you have to do it, I only see you in the role. So then I gave it some thought, and I was like, okay, I like the film as a whole, and maybe my part in the film isn't as exciting to me as I'd want it to be, but I was still looking at the bigger picture, and I was like, it might just be a good film to be a part of. So I took it up anyway. Of course, it did receive mixed reviews, and quite a bit of negativity also when the film came out, in terms of the reception. So I guess learn, right? Okay. Right. I think we all sort of learned quite a bit with that film. அண்ட் அபவுட் சூஸிங் ஆக்டிங் ஆஸ் அ ப்ரொஃபஷன், எதனால வந்துட்டு இந்த ஆக்டிங்குள்ளே நம்ம வரணும், இது சாதிக்கணும் அப்படின்னு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ பர்சனலி நம்ம இதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு பண்ணணும் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஆக்டிங் எதனால சூஸ் பண்ணீங்க? I know this is going to be a pretty cliched answer, but I didn't really plan on it happening, or it a thought. It wasn't something that I was planning to do. It sort of just happened. And, I gave it a shot. I did one film, and I really liked it. I thought it was interesting. And even now, it doesn't really feel like work. Like, I don't feel like, oh my God, I have to go to work. I just don't feel like that. Even, when I have to shoot and stuff. I really do enjoy it. I enjoy the process quite a bit. It's very nice. So if you're asking me about, as a profession, when you say profession, you just sort of also make it sound like work. I know, of course, it is my profession, but you just sort of make it sound like work, and I don't really see it like that. Which kind of genres you like the most? இதை நான் வந்துட்டு பண்ணணும், இப்படியெல்லாம் இந்த genres தான் நான் வந்துட்டு பர்டிகுலராக இருக்கேன் அப்படின்னா வந்துட்டு என்ன மாதிரி genres உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்? I do enjoy most. I've also said this a lot before. I don't really have specifics or favorites. I think every different genre comes with its comes with stuff that's exciting about it, comes with its own set of audience, the kind of characters that would be a part of films across different genres. So it's very interesting as an actor to be able to do a lot of varied films. That being said, I'm very clear on something that I would not do. Like, I'm not into like horror in the sense like gore and blood, and I don't think I'd do a film like that. No, because
I won't be able to watch it. Find that to be a so no, I don't think I do film like that. அண்ட் உங்களுக்கு எதனால சென்னை ரொம்ப பிடிக்கும்? I think people in Chennai, and of course in Tamil Nadu, there's something very charming about Chennai, and I think it is the people. Like I always try to, because I also like the food quite a bit, and try to think about it. But I was like, okay, definitely the people. Very different from other places, you know. ஓகே ஓகே நைஸ். இங்கே இருக்கிற பசங்களை வந்துட்டு இன்னும் குஷட்டிக் ஆகிடுவாங்க நீங்கள் இது சொல்லும்போது. ட்ரூ, சூப்பர். அண்ட் ஒன் மெசேஜ் தமிழ்நாடு ஃபேன்ஸ்க்கு நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு மெசேஜ் நீங்கள் வந்துட்டு கொடுக்கணுன்னா என்ன மெசேஜ் கொடுப்பீங்க? Okay, so I think one thing that I'd like to tell my fans in Tamil Nadu is thank you so much for the continued love and support, and it definitely is very encouraging. Definitely, makes me want to do better, and I promise to do better to entertain you as soon as the lockdown gets over. வெரி குட். அண்ட் வந்துட்டு பர்டிகுலர்லி ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு டாக் அபவுட், நான் கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு குச்சி ஒரு குல்ஃபி அந்த பர்டிகுலர் டான்ஸ் பற்றி நான் வந்துட்டு பேசினேன் இல்லையா? எனக்கு எப்படிங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த டான்ஸ் மேலே இருக்கிற லவ் ஆகட்டும், நான் அது டெஃபினட்டாக உங்ககிட்ட வந்துட்டு கேட்டாகணும். பிகாஸ் வந்துட்டு ஒரு ஹீரோ இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு ஈடு கொடுத்து இன்னொருத்தங்க வந்துட்டு அந்த ஹீரோயினும் ஆடினா தான் வந்துட்டு ரெண்டு பேருமே தெரிவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்துட்டு அல்லு அர்ஜுன் அவங்களோட டான்ஸ் வந்துட்டு சொல்லவே தேவையில்ல, வேறு லெவலில் டான்ஸ் ஆடுவாங்க. அது பக்கத்தில் நீங்கள் ஈக்குவலாக நீங்கள் வந்துட்டு டான்ஸ் ஆடும்போது தான் அவங்கள விடுப்பா, நம்ம கேத்ரினை பாருங்கப்பா அப்படின்னு வந்துட்டு இருக்கும் இல்லையா? ஸோ டெல் us about the passion towards dance. I don't think I'm like a great dancer or anything. Definitely not great or anything. I really like music a lot. I think I understand music pretty well, and I think I like dancing because it's sort of what can I say? It's moving to the music, so I think that's what I enjoy the most about it because I like music in the first place. So yeah, and I think that pretty much sums it up. And I think maybe I appear to be a good dancer because of practice, and Okay. dancing with Arjun, definitely practiced a lot. ட்ரூ. எப்படி இருந்ததுங்க டான்சிங் வித் அல்லு அர்ஜுன்? ஹவ் வாஸ் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? Lot of rehearsal, to be honest. Okay. I really rehearsed quite a bit. He also does rehearse quite a bit. Allu Arjun is practicing very seriously. ஸோ எல்லா கொஸ்டினும் கிட்டத்தட்ட வந்துட்டு முடிஞ்சிருச்சு. அண்ட் சொன்ன மாதிரி யூ ஆர் சச் அ பாசிட்டிவ் பாம், ஸ்வீட் ஹார்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச், தேங்க்யூ ஸோ மச், அண்ட் விஷ் யூ ஆல் சக்ஸஸ் இன் யுவர் லைஃப். எங்கள் டீம் சார்பாகவும் சரி, அண்ட் வந்துட்டு பார்க்குற ஆடியன்ஸ் சார்பாகவும் சரி, இங்கே பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாரும் சைடாகவும் சரி, அண்ட் பர்சனலி மை சைட்லேருந்து ஒரு பெரிய ஒரு கங்க்ராச்சுலேஷன்ஸ் அண்ட் பெரிய ஒரு விஷஸ் to sweet girl. So thank you so much for being such a sweetheart once again. And உங்களுக்கு என்ன சொல்லணுமோ அது சொல்லலாம். Nikki, thank you so much for having me. This was really fun. It's always fun talking to you. And please convey my regards to your team because I really like them. And I hope to meet you guys soon, not virtually, like in person, once things are better. And I hope to come to Chennai soon, really soon. To the audience and to everyone who's watching the show, please follow the guidelines set by the Tamil Nadu Health Department. As I already mentioned earlier in this interview, stick to physical distancing measures. Please maintain distance from another person, especially when you're out. And always wear a mask. I know sometimes it is uncomfortable to breathe through a mask and, it gets hot and we just end up pulling it down. But well, that's just something we're going to have to deal with until there is a solution, until there is please wear a mask, wear a face shield also, because, otherwise we just end up touching our eyes. Don't do that. Sanitizer, do not shake hands, do not hug people. We'll get back to all of that once this is better. Please keep a sanitizer, keep your hands really clean, and wash your hands, with soap or Dettol. And also take care of your family. Please remember that when you go out and you come back, you are, putting your family at risk if you haven't been following these measures. Please do take this seriously and
I do think we will get past it. Or we're going to get past it. தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் டேக் கேர். விஷ் யூ ஆல் சக்ஸஸ் ஒன்ஸ் அகெயின். தேங்க்யூ. பபாய். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி வீடியோஸ் நாங்கள் வந்துட்டு பண்ண தான் போகிறோம். மறக்காமல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். அண்ட் உங்களுக்கு என்ன தோணுதோ அது தயவு செஞ்சு நல்லபடியாக கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். 52 லட்சம் பேர் வந்துட்டு எங்கள் ஃபேமிலியை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்களும் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கோனை மறக்காமல் டிங்குன்னு ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நாங்கள் என்னெல்லாம் வீடியோஸ் பண்ணுறோமோ அது நோட்டிஃபிகேஷனில் உங்களுக்கு மறக்காமல் வந்துடும். Care Academy Trichy launches coaching classes for +1, +2 NEET and JEE. For details, visit carechemistry.com. India Super Brain, 4 weeks, 4 technologies, 5 certification course. Cash prize up to 9 lakhs.